Ora, visto gli annunci di qualche giorno fa dell'Xbox, dei vari giochi che presenteranno e che arriveranno la maggior parte anche al day one gratuiti sul Game Pass, mi è venuta voglia di iniziare sto The Other Worlds, che è dello stesso team di sviluppo che aveva fatto all'epoca Fallout 3. Premetto che io il gioco l'ho già iniziato, ho già fatto la prima parte e tutto quanto. E brevemente la storia è che il tuo personaggio faceva parte di una colonia di umani per andare in un altro pianeta, colonizzarlo, tutto quanto. Il viaggio sarebbe dovuto durare 10 anni di ibernazione, ma alla fine qualcosa non è andato storto, non si sa di preciso del perché. Praticamente siamo rimasti 70 anni, 70, ehm, ibernati. Poi è arrivato un tizio, non mi ricordo adesso il nome, chiedo scusa, ricercato dalla federazione più importante dello spazio, voleva salvare tutti, almeno così lui dice, e alla fine ci ha salvato solo a noi, praticamente ci ha portato via solo a noi. E ci ha detto che la sua intenzione è appunto di ritornare lì e salvare tutti gli altri. Ovviamente quel lavoro sporco lo dobbiamo fare noi, come tutti i giochi di sto genere. Adesso ci ritroviamo su un pianeta, sul primo pianeta, che dovevamo incontrare un mercenario, chiamiamolo così, che però è morto, perché la nostra capsula di salvataggio è atterrata in testa al tipo, perché il tipo aveva il segnalatore in mano invece di essere più lontano, e quindi la navicella gli è caduta sulla testa. E niente, adesso siamo su questo pianeta dove c'è una cittadina, stiamo facendo delle varie missioni, di cui la missione principale è quella di recuperare un pezzo per la navicella di tipo morto, in modo che così noi possiamo partire. Solo che in questa cittadina succedono casini su casini, come tutto d'altronde, se no come si va avanti. Quindi direi di andare. Ovviamente io ho fatto anche tante altre missioni secondarie. Salve, questa è la nostra compagna di viaggio per adesso, è stata assegnata. Questo è il mio personaggio con le varie armi che ho recuperato. Devo ancora capire bene il, il da farsi delle cose. Comunque, siamo arrivati qua giusto per vedere che cos'era. Qua vedo anche un forte. E qua ci sono altre case. Allora, cerchiamo un attimo qua se c'è qualcosa. Ovviamente in questo pianeta ci sono predoni, animali strani e robot che ammazzano tutti. Ma fanno brotto. Non c'è niente. Allora, a sto punto direi che... Palle. Chi è questo adesso?
that. Stand and deliver! Always wanted to say that. Beh, che è successo? Non ci ho capito niente. Boh. No encore? Allora, fermati. Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. Sembri confuso oppure ti manca qualche venerdì? Only thing unscrewed around here is the head of that marauder you took down. Never seen moves like that outside my serial dramas. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Spiegami una cosa. I'm great at clarifying. Ti tengono prigioniera? No. I insinuated myself into their company, see? And they didn't seem to mind one whit. Davvero impressionante. Come hai fatto? I may have bartered them a few boxes of Adrena time, but yeah, I'm sure that's got nothing to do with it. Come è possibile che tu sia ancora viva? I don't know. The vital processes that constitute the miracle of life are mysterious and unknowable. Oh, you mean around these guys? The Marauders wouldn't hurt me. They love me. I'm practically their queen. Yeah, it must be my natural charisma. Sei originaria di Lungacqua? I got kicked out of Edgewater on account of falling sick with plague and stealing some medicine to treat myself. I'd heard some outlaws set up camp in the botanical labs. I decided to throw in with them, seeing as I always wanted to be an outlaw myself. Instead, what do I find? But a bunch of former workers camped out around a greenhouse. I couldn't just go back to the cannery, so I was stuck with them. Vabbè. No, aspetta. What I wouldn't do for a Wentworth. I'm great at clarifying. Vediamo se c'è. I've got all the time in Halcyon. No, non c'è niente. Vabbè. Posto. Addio. Hey, I saw that. Quello che mi pare. I don't have time for this. Ammazzo, fatti i cazzi tua. Io faccio quello che voglio. Come stili Fallout o Skyrim, è sempre da raccogliere tutto lo schifo possibile dopo ritrovarsi pesanti e non riuscire più a camminare. Non c'è niente. Ok. Dunque. Allora, vediamo di eliminare un po' di roba che non ci serve, che tanto le armi da mischia preferisco non averle. A parte queste che vorrei capire se posso venderle e a chi venderle. Quindi io direi, prima di finire la missione principale, di andare qua e vedere se trovo dove vendere.
Mi pare che comunque per vendere devo usare le macchine, dei distributori automatici. Spacer's choice takes care of its own. Keep your distance, friend. Sick house is no place for a traveler. No, ruba. Non posso rubare. Thought I saw something. Waste of company ammo! Get him! Serves you right! Questo è scemo. Urla, spara. Oh, I cut my own hair. But Conrad sells real good disinfectant. What can I do for you? Oh? Am I in the company of a fellow doctor? Sì. Se possediamo la parola medico, una concezione alquanto vaga. I am a Spacer's Choice certified surgeon, and if you must know, I can stitch a severed thumb with a 58% chance of avoiding gangrene. Bravo. Go ahead. 58%, bravo. Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and I discovered medicine in his pocket. Lots of medicine. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause psychosis and paranoia as possible side effects. The paranoia drove him to take his own life. Terribile. It's a miracle of bureaucracy. If Eugene's death were filed as a suicide, we'd all pay the price for his crime. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect. I included it all in my official report. I'd like to think I saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with a suicide. Dammi bene. Cantina. You read the latest report? I don't know you. Neanch'io. Uh-huh. The Unreliable, you say? Never heard of any company supply ship with that particular name. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. You really think so? That's kind of you. I've been trying to keep the floors clean. You got no idea how long it takes to scrub the tiles. Guess I misreckoned you. Sorry about La that. Nitro. I didn't mean to be curt. We just got some Ciao problems Nitro, lately. lascia il work. I can get you a Vai drink if you'd tranquilla. like. Gotta ask you to enjoy your beverage within the premises, though. Can't risk you bringing a drink over to those deserters. You understand. Coming right up. L'abilità di contrattazione corrisponde al valore della tua migliore abilità di comunicazione e viene usata per negoziare i prezzi. Ok. Vabbè, qua mi dà bevande, cose. Giusto per... Oh, vendi, ripara, perché può riparare anche le... Può riparare anche le armi. Mi può riparare anche le armi. Grazie dell'host anche Nitro, grazie, grazie.
Ma io come capisco se ho... un badile? Vabbè, un badile... non credo mi serva, quindi... Vendi... Vendi... Questo cos'è? Vendi... Lascio... Ci la pompa tattico. Veniamo. Tagliatrice leggera, fucile d'assalto, fucile a pompa tattico, ce l'abbiamo già. C'avevo qua la sezione delle armi. Bene. Va bene. Grazie. Bene, bene, bene. No. Le solite descrizioni che non ci interessa. Quanto siamo? Abbiamo 100 di peso. Vabbè. Allora, direi di andare qua e fare la nostra missione principale. E vediamo adesso. Praticamente noi dobbiamo scegliere se togliere la luce alla città e quindi dar vita e speranza ai ribelli, chiamiamoli ribelli, o togliere la luce ai ribelli e così dovrebbero ritornare alla città. E questo è il nostro dubbio. Questo è il nostro dubbio. Ora. È uguale. Elaborazione, tendi di... Aspetta un attimo, non vorrei far cagate. Come solito mio. Allora, reindirizziamo, continua. Ah, eccolo qua. Quindi, lunga acqua, gli diamo energia alla città, quindi far morire i ribelli, o facciamo morire la città e diamo l'energia ai ribelli. Laboratorio di botanica. Che si fa, che si fa, che si fa. Vediamo se qualcuno mi scrive, se no faccio io.
faccio io. Dio, che bello. Che bello. Bellissimo. Bellissimo. Il Joker. Bellissimo. Dai, faccio io. Facciamo che salviamo il laboratorio di botanica. Non gli piacerà. La fazione disertori è ora disponibile. Allora, prima di tornare da Red voglio recuperare il regolatore di energia. Adesso vediamo che succede, che succede. Sbagliato. Viaggiamo rapido visto che lo possiamo fare. E ci andiamo a prendere sto regolatore di energia. Maybe Adelaide was right to leave. Desertion is a criminal offense, punishable by hard labor. What are we supposed to do now? Exercise patience and contemplate the scriptures. Are we in? Dove si scende? Di qua. You want to know what gets my bile churning? Edgewater has suffered a cavalcade of disaster. Marauders, desertion. Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I never knew how right I was. Just answer one question for me. Why'd you do it? Per darti una lezione. Is that right? I'm dying to hear this. Please, educate me. Se tu schiavi delle soluzioni speziali, io vi sto liberando. La vita è piena di delusioni, io sono solamente la più recente. Sei una persona spregevole, ti meriti tutto ciò che ti aspetta. Adelaide ha avuto l'idea giusta, dovevo fartelo capire. Siete tutti schiavi. No. Cosa gli rispondo? Ma Adelaide ha avuto l'idea giusta. Adelaide? Adelaide wants nothing more than to see this town suffer. To see me suffer. All you've done is satisfied her hatred. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got guards posted with orders to fire on you. No. Non posso dirlo questo. Mi dispiace tanto. Apologies won't give us our lives back. But for what it's worth, I am sorry too.
Che ne sarà? Edgewater's dead. Our cannery's dead. Adelaide's deserters are never coming back. Spacer's Choice will shut us down before long. Some of us will die of illness by then. Some will move on. Some will starve. And as for me, I will tender my resignation, whereupon I shall be processed and then duly imprisoned for gross incompetence. Vabbè, ti lascio. Are you out of your mind? You just killed him. Sì, perché sono stronzo. Perché ti arrabbi tanto? Ti ho fatto un favore. A favor? You just made me an accomplice to murdering my boss. I can't. I need to leave. I need to get away from here. I need to get away from you. Per rendere solo spazzatura cercavo solo di proteggerti. Cattivissimo all'ultimo, va al diavolo. You killed Mr. Thompson for talking down his nose at me? You got a real twisted sense of chivalry, you know that? Let's just move on. I couldn't forgive myself if I let you loose upon the Vale unsupervised. Chiave di re. Sì, sono molto cattivo. Sono molto cattivo. Here they come! Non dovete rompermi le palle. Headshot. A posto. Vedi di non morire. Allora, punti abilità. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qua non mi dà punti, va bene. Lei non passa di livello. Ok, lasciamo così. Lasciamo così. Gli diamo un'arma un po' più decente. La faccio da mitragliatrice leggera. Porca puttana. E da mischia pigliati questo, dai. No, non mi fa saltare giù. Che palle. Ecco. Posto. Torna all'inaffidabile. La nave. Torna alla nave. C'è qualcun altro che deve rompere i balloons? Allora, devo dire qualcosa? Però prima vorrei tornare un attimo qua, laboratorio di botanica, vedere se mi dicono qualcosa. You hear that? That low, pleasant hum of electricity?
It whispers across the veil like the winds of change. You've done well. I would have paid my last 5 bits to see the look on Reed's face when the last lamp in town burnt out and the cannery fell to silence. C'è un motivo per cui nutri del rancore verso un uomo morto? My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. Vabbè. Puoi vedere la città quanto ti pare, ma questo non riporterà indietro tuo figlio. Blunt as a hammer. But you're right. Nothing can undo the past. Time's come to look toward the future. We'll grow, I expect. A lot of workers out there with nowhere else to go. Ho segno che molte bocche da sfanare, non sono sicuro di aver preso le decisioni giuste. E con questo è arrivato il momento di salutarci. Non sembri entusiasta. I don't look forward to turning folk away. Camp's gotta stay pure, though. Can't have corporate loyalists mixing with us, no matter how desperate they may be. I am curious. Why did you help us? You don't know who we are. You don't owe us a thing. The plant's crawling with mechanicals, so it stands to reason you risked your life. Non l'ho fatto per voi. Well, I have got nothing against a little good old-fashioned pragmatism. You're welcome among us if you're ever so inclined. Non credo. Ok. Via, andiamo. Scappiamo da sto posto. Fuori dalle balle. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. Ma non era When I was in Edgewater, incazzata con I noi. dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. Edgewater won't last another season without power, but that don't change the fact that I'm indentured to Spacer's Choice. Company expects me back at my post. Quei disertori sono riusciti a lasciarsi lungacqua. Cazzo di nome gli hanno dato, però vabbè. Alle spalle, cosa ti impedisci di fare lo stesso? Non eri mai salito su una nave? Che mi stai dicendo queste cose? I've worked on the occasional supply coach in need of repairs. Once I built a little model craft out of spare parts, but Mr. Thompson found out and I had to take it apart. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Tanto scandalizzata che avevamo ammazzato il tipo. Immagino che a Red non dispiacerà dato che è morto. Yeah, I've been thinking about that. I never got along with Mr. Thompson, but I don't think he deserved to die. He tried to do his best. Ma va a cagare. I don't know about that. Mr. Thompson wasn't an evil man. He wasn't given to violence. Though if Miss McDevitt were here, I wager she'd agree with you. I had my misgivings about Miss McDevitt and the deserters, but you took pity on them and sent power to their garden even though you knew Mr. Thompson would hate you for it. All this time, you've been determined to get your regulator back, get your ship up and running, and
cut a path out of this place. And well, I want in. E vieni, dai. Yes! I mean, thanks. You won't regret this, mister. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain. Questa è scema. Questa è scema. Oh, il dottore qua. Well, I certainly am looking forward to flying on a ship named the Unreliable. I'll just head upstairs and claim a room. Captain, I have detected that the town of Edgewater is now without power. I appreciate you doing your part to hasten their demise. Ok. What can I do for you, Captain? Ho recuperato il regolatore. Do you know how to install a power regulator? Sì, so quello che faccio. Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Ok. Yes. No, volevo ripararlo. Vediamo un po' la... è già installata questa modifica, ok. Oh. Oh, rinforza valore di armatura fisico 3. Kit di persuasione. Oh, militare d'elite con kit modifiche non possono essere recuperate da personale. Installando una modifica. Leggerai quella per... Ah, ok. No, allora. No, no. Oh, no, no. Dormi per 8 ore. What can I do for you, Captain? Ho installato. All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the Unreliable into low-altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Andiamocene. È bella la navicella. E vai, siamo andati fuori dalle bande. Received a communication request from Dr. Phineas Wells. Era da un po' che aspettavo di parlare con lui.
Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the Unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. Già. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Ho dei giramenti di testa. Inoltre posso rallentare il tempo. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. Oh. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Oh. Ok. Potrei mettere un paio. Perché ho bisogno di una navicchiale? Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kelly. Non posso atterrare da qualche parte poco distante? In theory, I suppose you could land your ship in Cascadia, and in theory, I suppose you might survive the experience. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Kelly. Va bene. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Ne farò buon uso. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Figo. Figo. Allora, devo andare a prendere il velo. Il velo olografico proietta un travestimento su di te e sui tuoi compagni, permettendo di introdurvi in un'area interdetta, a condizione che abbiate la cartuccia identificativa necessaria. Le aree interdette sono off limits per il personale non autorizzato che viene attaccato a vista in caso di intrusione.
Forgiato sotto pressione. Questo teschio ornamentale è stato scolpito nella roccia vulcanica. A volte quando devi compiere una scelta, l'unica risposta giusta è annientare la persona che ti ha chiesto di compiere. Mi sembra di aggiungere una cosa nel mio messaggio precedente, che Sciocco ti invia una copia della mia serie preferita, le avventure spaziali di acciaio, quella di un affascinante pirata dello spazio, vabbè. Mi spiace leggere questa voce finché non ti dirò di smettere, sì, intendo ripetutamente, no, Adam, sì, sono morto, no, perché senti il bisogno di chiederlo. Ma cos'è sta roba? Spero veramente un'avanguardia scientifica oltre i loro limiti, ma in tutta onestà credo fossero fandonie. Vedere dal vivo il raggio miniaturizzatore di Welles è abbastanza... Tante ciaccole, tante ciaccole. Quanta roba da leggere. Troppa roba. Abbiamo messo radici in terreni nuovi come le spore di funghi per andare dovunque. Ok. Abbiamo... Non tiene risposta all'unità automeccanica. Il numero di serie inciso sul piano contiene la lettera SEM. Figo. Questo libro è pieno di orecchie con scarabocchi ai margini. Pieno di strumenti modificati con utilizzi meccanici unici. Frugare qui dentro sarebbe probabilmente un buon modo di perdere un dito a causa di qualche lama. Il primo attrezzo che mi ha regalato papà da quel giorno è diventato il mio migliore amico. Ok. Uno stero uomo anziano dagli occhi gentili. Non è una petunia. E che cazzo è? Non si sa, non si sa. Ma cosa c'è? Nulla. Oh, qua c'è il dottore. Oh, i libri proibiti, va bene. Studio dottrinali, sono ok. Ok. I find myself marveling at the complex simplicity of the Fibonacci spiral. I'm sure you know what that's like. Sicuro. Is something vexing you, Captain? Parlami di nuovo di quel libro scritto in francese? No. Hai idea di dove possiamo trovare qualcuno che parli francese in questa colonia? I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bakonu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him.
Scusa? You caught me. Listen, the OSI frowns on fraternization with philosophists. I'd like to keep my associations with our scholar friend quiet. Parli seriamente? C'è solo un tizio in tutta la colonia in grado di tradurre il francese? The only one I'm aware of. I suppose we could always just ask random passers-by if they are fluent in it. Sono l'unico a essere utilizzato il sarcasmo. Via. 1,000 pardons, my good captain. I thought we were engaging in witty repartee. Now, as far as tracking down this scholar, we should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Oh. Come facciamo a identificare il tuo amico studiato tramite il registro di un equipaggio? I'll comb the last 6 months of departure manifests to track the Philosophist's off-world destination. Va bene, andiamo. Thank you, Captain. Prego, prego. Quindi possiamo avere più di una persona in equipaggio. Bello. Prendiamo il cibo. Tanta roba nostra. Tanta roba nostra. Questo è il cesso, ma la tipa? Sarà la dei motori? No, è laggiù che... È laggiù. Yeah, so this is my hidey spot now. I was looking for a place that was quiet. I figured the kitchen would be louder than the hold, so here I am. Cozy-like, ain't it? No, perché devo cacciarla via? That's in pretty good shape considering how hard Mr. Hawthorne ran it. It's a Yakita LHA 120, A2 model, I'm pretty sure. The Block 2 design scooshed in extra cargo space but didn't change the stock engines. Probably a touch underpowered, huh? Accurate in all particulars. I conclude you are Edgewater's board-certified mechanic. Questo è il computer della nave, è solo intelligenza artificiale, ma come imitazione non è male. Perché? So you're gonna call her it, not she? Though my voice is currently pitched to suggest female, I possess no gender. Any pronoun preferred by the user is acceptable. Hello! I am not a board-certified mechanic, but my dad was. He taught me all he knew. Do you understand? Speech recognition is one of the many skills I have been programmed to simulate. You're not simulating it, you're doing it! I asked a question and you answered it. I am gratified you consider this facsimile convincing. Che ne pensi? Credi che sia sicuro decollare ora che abbiamo installato il regolatore? Ma sì, dai. I am at your disposal, Ms. Parvati.
You will find the technical schematics in the engineer's locker, though I'm afraid Captain Hawthorne has lost the owner's manual. I don't see any holes in the hull. I'll take a good squint at her, make sure everything's tip-top. But I think we're cooking with plasma torches. You can do that, you know. My dad taught me how to make grilled cheese sandwiches with a plasma torch. Ma perché? Se tuo padre insegnare questo mestiere, mi è sembrato di capire così quando ho parlato con Red. Penso che sia ora che tu te ne vada, no? Mostly, yeah. I lived in the maintenance office near all my life. Mr. Thompson never let me forget how funny that was. Oh. Non colgo l'umorismo della cosa. He meant funny as in odd. It's not normal for anyone to do as their parents. You take a vocational test. That decides your schooling and your career. When I tested out for maintenance, everyone figured it was on account of my dad. They were real unhappy with us. Well, I'm good at making things work the way they ought. Not so much at doing such to somebody else's schedule. There's times I'm working deep in the guts of a loader, getting it all running perfect. Then I look up to see it's tomorrow, and I've blown another deadline. Anyhow, I was happy to get back home. I didn't care much for schooling. La pausa è finita, dai, mi sono rotto le balle. Allora. Tanto salvo. E dobbiamo fare... I registri parlano di voci sentite sulla pionierina. Vediamo uno scienziato che si trova a avere una potente arma di progettazione, forse è possibile trovare altri dettagli sulla stazione. Ah, quindi leggendola... ok. Rintraccia il terminale di sicurezza sulla pioniera. Ah, ecco l'unità SEM. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Ecco. The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it. But I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for SAM to properly operate. Perché? Allora facciamo intanto per tornare negli alloggi. Is it time for your regular daily period of unconsciousness? Non dimenticare, hai trovato un'unità automeccanica di sanità, assistenza e manutenzione abbandonata nella discarica di Valdea durante il tuo ultimo lavoro. Non dovrebbe essere particolarmente difficile rimettere in funzione. Con qualche modifica qua e là, riesco già a immaginare una variante riadattata al combattimento. Si potrebbe definirla una macchina per uccidere pulita ed efficace? La rimozione del componente standard maceratore su Z è stato un successo. La consegna del componente di ricambio modificato per il combattimento ha subito un ritardo. Il regolamento del progetto si attesta ora sui 3 mesi. Non che abbia affari più urgenti da sbrigare, o un momento sì che ce li ho.
Ho abbandonato ogni speranza sulla consegna, il componente si sarà perso per strada e non lo riceverò tanto presto, ma ho parlato con un collega che conosce una tizia che conosce il mediatore che mi aveva fatto un prezzo eccessivo per quell'informazione sulla posizione di un merciatore d'acido che posso sgraffignare. Il componente è stato spedito a un vecchio deposito a Rosetta. Non avrei mai creduto di tornare in quel buco. Fortuna che la zia l'ha abbandonato anni fa. Andrò a prenderlo dopo la prossima sosta di ritorno a Val Smeralda. Wells vuole che accompagni una persona importante di qualche tipo. Ok. Quindi trovo un ceratore d'acido. Hai trovato le annotazioni sul terminale di Outworld. Biologia. Non ho mai preso il ricambio di risorse. Ok. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Non voglio svagarmi un po'. Certainly, Captain. What would you like to hear? Raccontami la barzelletta. My violence inhibitors are a joke. No, really. I only keep them enabled because of how funny they are. Oddio. Now playing a Spacer's Choice advertisement jingle. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. Red Warrior 09, grazie del follow, benvenuto tra i draghi, benvenuto. O benvenuto. Non è quella la mia canzone preferita. Everyone in Halcyon is contractually obligated to label this or another board-certified jingle their favorite song. As you wish, Captain. I must comply with all direct orders. No, ci sentiamo. Allora. Terminare oggi lontano. Rosetta. Devo andare a Rosetta. Dov'è Rosetta? Ciao Red, tutto bene, tu? Aspetta un attimo. Sì, ho capito. Non ho fallito missioni, no? No. Andiamo qua al laboratorio. We've arrived at Phineas's orbital lab. Quindi? Welcome back, Captain. How can... Take care. Quindi, se voglio entrare nel laboratorio? Ah, vedi che puoi, che figo. Posso prendere... Ah, tutti e due. Ah, così funziona. Bene. Bene. Hello? Can you hear me? Does this work? Oh, damn it! Blast, that's loud. Che scemo.
Allora, andiamo da questo. I'm just securing my ongoing experiments. And securing myself. Mind the mess. I haven't had a visitor since... in fact, I've never had a visitor. Oh, thank the law. Your skin hasn't spontaneously changed color. Potential side effect of the revival process. Very rare, but you never know. Right. Welcome to my little habitation, such as it is. I've got caffeinoids, cysty bits, if you're into that sort of thing. So, welcome. Make yourself at home. My secret hideout is your secret hideout. Ok. Avresti potuto chiedermi il permesso prima di sbattermi in una capsula di salvataggio. No, non è che potresti riparare quel dispositivo di monitoraggio? The one I gave you before your pod landed? Ruined beyond repair. Impossible to find replacement parts. That's Halcyon Manufacturing for you. Don't worry. I'm reasonably certain you're not going to spontaneously expire. No need to monitor your recovery. Mi hai catapultato nello spazio, razza di suonato. È un miracolo che io sia sopravvissuto. Nonsense. There's no such thing as luck. Only well-calculated margins of error. Pareva. You survived that fall in 85 out of 100 simulations. C'è una fogna, sto iniziando a pentirmi di essere venuto qui. Avresti potuto chiedere il permesso, vabbè. Lasciamo perdere, va. Of course. What's on your mind? C'è un motivo perché sei nascosto dietro. Never know what being frozen did to your brain. There's always a chance you might turn violent. I've no desire to end up like Dobson. Chi? Regardless, it's quite comfortable in here, you know. I have my beans, have my caffeinoids, plenty of toilet paper. Vabbè. Sviluppo armi scientifiche. Le armi scientifiche sono armi esclusive con effetti strani ma molto potenti. I danni delle armi scientifiche e la potenza dei loro effetti aumentano a mano che aumentano la tua abilità scientifica. Gli ingegneri giusti assicurano che la nostra frequenza di tiro, i nostri... Oh, okay. Aha! I see you found my portable molecular compression device, better known as a shrink ray. Find a target, point, shoot. Your target will shrink down into a manageable size, whereupon you may commence beating them to a pulp. Feel free to try it on a marauder sometime. Cos'è quella bestia? Proviamo a metterlo al posto del fucile a pompa. Troppa roba da leggere. Nel trascorso 4 decenni nello spazio, non nient'altro che la tecnologia di questa piccola cella a tenerti in vita anche degli altri. Loro sono intrappolati in celle simili e aspettano che tu vada ad aiutarli. Reviving you from hibernation was my greatest accomplishment. Your odds of survival were a mere 28%. È un maiale. È un super maiale. È vivo. Che figo. Che figo. Vabbè. Quindi ottiene la mia sulla
Pionieri, registri di... Ah, quindi devo andare da un'altra parte. Ok. Andiamocene. Andiamocene. Sti giochi qua devi sempre smanettare, stare a guardare tutto. Ah, stazione orbitale. We've arrived at the groundbreaker. Can we talk? Che c'è? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Stai dicendo che vuoi abbandonare il mio equipaggio per unirti il suo? Gosh, no, Captain. I aim to stay so long as I'm welcome. I figured Junlei and I could confabulate over wireless, or by message. And maybe when we put into Groundbreaker, I could stop by to visit her sometimes. But only when you don't need me with you. Va bene. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? No. Bello che puoi avere tanti compagni. Non lo sapevo questa cosa. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. Captain. Hey, Captain. I'm in space. I never thought I'd be able to say that. Questa è scema. Te lo lasci dire, signorina, ma... That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses? He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get cute with me again, you little back bay brat, I will toss you out an airlock. This is the Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. I need a drink. Going for a stroll around the docking base? Ho notato che eri nel bel mezzo di una discussione. Sure was. Got a knack for upsetting the board and the Mardettes all at once. Between you and me, I was hoping they'd come to fisticuffs. Piacerebbe conoscere la tua versione. I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. E a quel punto hai deciso di risolvere le vostre divergenze d'adulto, giusto? That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Hai qualche progetto? Enjoy my freedom. Scrounged together enough bits for a 0G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing, but I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? No. Captain of the Unreliable. You're like something out of a serial drama.
Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. See you around, boss. Va bene. Just arrived? Head over to customs. Wheeler needs to process you. Ma io c'ho la missione anche... Ok. Customs and inspection, right this way. Identification, please. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. No. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Well, isn't this wonderful? The captain's done something to get on the board's bad side. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. No, non posso rimangiarmi tutto. Come risolvo? You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Hai idea del perché? Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. Spezzare il collo. No, dai. You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Pure. Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? Sto cercando una Gladys. The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Va bene. Be seeing you. Allora, che coglioni. Per completare l'obiettivo di una missione devi entrare in un'area interdetta. Se ti scopriranno, ti spareranno vista. Usa un travestimento. This is it. Security. I can check the departures registry to find out which crew the Scholar shipped in and out with. Move along. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one lives on Monarch. It's a wasteland. You were hearing things. Seriously, there was a lot of static at first, but then this voice said his name. Hi there. Haven't seen you around before. What can Groundbreaker Security do for you today? This is the security desk, sir. If you're here to report a crime, you'll want to talk to Commandant Sanita. I'm not authorized to take incident reports anymore. Perché? I'm not so good at filing. Mix up first name and surname 1, 2, 7 times. Well, folks are liable to start taking your filing privileges away. Scemo. Allora, aspetta un attimo, salviamo perché voglio capire se posso o non posso andare di qua.
Try not to be distracted by the glare of the adverts. Lots of unsavory types about. So non potevo andare. Pensavo non potevo andare. E invece... Sanna! Ciao Sanna! Benvenuto, benvenuto. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, Have no you one seen wants this you on man? Groundbreaker. Reward offers for information leading to the capture of woman terrorists. Come stai? Come stai Sanna? Any sightings to your local board embassy. No, tipo non si va da nessuna parte. Are those XF-411s? Thought there'd be more machinery. Must be housed on a sublevel. The board would like to spend all day in here. No, io sto bene, sto bene. Appena tornato al lavoro, immagino. Io invece lavoro stasera, fino a mezzanotte e mezza. E mi perdo tutto, mi perdo. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Anche se mi hanno preso in ostaggio la nave. I heard we had someone in impound. Wish I could help. I gave the bureaucrats a motive authority over freight traffic, and it rankles them good when I challenge it. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Aiutarti a mantenere l'ordine, però non attaccare briga. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Ho visto adesso che mi hai scritto su Instagram. Madonna, che palle. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Okay. Muoviti. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Prova di non esitare a chiedere qualche giorno libero se hai bisogno di cose con di persona. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Questa è scema. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Sì, signore. Fa caldino qua dentro. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Perché... Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Ma mi sta intrippando, sì, sanno. Mi sta intrippando veramente tanto. C'è possibilità di compromesso? None.
Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Oh, bene. Hai bisogno di professionisti per risolvere questo problema. Io sono disponibile a una tariffa ragionevole. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Dovrei sapere dove sono? Sorry, I forget not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Andrò nei retrosettori a recuperare i pezzi. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to... Grazie dell'host. Sanna, grazie dell'host. Allora, abbiamo aumentato. Menzogna. Questo serve. Questo serve. Questo serve. Questo serve. Serve. Palle. Velocità di camminata, velocità di scatto, per di durabilità dell'arma. Grip. L'XP, vai. Madonna, quante missioni ho preso? Allora. Sbaglio tasto. La bombetta. Io ho messo la bombetta, che figo. Minaccia. Salute base 30, vai. Come faccio a cambiare? Ah, qua. Però lei non è salita di grado. Perché lei non è salita lei? Perché non salita lei? Perché? Vabbè. Allora, finiamo sto vino di zaffiro, quindi devo tornare. Sulla nave. Devo tornare sulla nave. Però è sequestrata la nave. When might we expect you out here again? Can't search it. Rizzo's mock apple cider, a large cider for a Hey there, you mind stepping back? This charming little ship's been impounded and I'm afraid I can't let you near it till it's not. I'd surely love to, but that's just not my bailiwick. You'll want to have words with our representative here from the board, Mr. Udom Bedford. His office is on the promenade. Gosh, I wouldn't dream of it. Not unless I got to, and I don't see any reason why I'd gotta. Do you? She's a good ship, ma'am. Mostly doesn't act up at all. Happy to hear it. I ain't felt so much as a tepid breeze in weeks. I hope Miss Chief Tennyson gets that fixed soon. Well, it doesn't smell as bad here as Edgewater's graveyard in high summer, so guess I can't complain. Ma chi t'ha chiesto niente? Let's not stick around so long. We all roast alive.
No offense, Miss Elson. I'm sure whatever critical problem needs fixing will get patched in time. Whew. I'm starting to feel like a sisty roast in all this armor. Have yourself a pleasant day. Quindi non posso finire quella missione finché... Vediamo di far questo. Cartuccia identificativa terminale. Hai trovato una cartuccia identificativa da usare con il velo olografico. Quando entri nella relativa area interdetta, il travestimento verrà applicato automaticamente. Travestimento olografico attivato. Cazzo è sto terminale? Non posso entrare. Sta scadendo il tempo, me ne vado. Che bei. Bellissimi. Solo 2 su 5. Ho solo 2 su 5. Puttana, che cazzo serve venire qua se poi non posso prendere la roba? Ehm... Quello non glielo posso fregare. Sotto il naso. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Tossball finals are scheduled to air soon, but a scandal has rocked the league and thrown this pivotal game into question. Both teams have tested negative for performance-enhancing stims. A tossball first. Coaches and referees are debating how and if this behavior could lead to an unfair advantage. Okay. This has been Halcyon News, your only source for news. Va bene. Si è sbarrato. Devo trovare quei moduli per scassinare. Uno scherzo vero, ho fatto girare la tua lettera per la stazione, nessuno crede che tu sia vero, ma se lo sei, benvenuto sul pronto. Ho attraccato da circa 15 minuti e un passaggio scalzo non fa altro che buttare merda sulla mia nave. Intendo merda vera, posso aprire il fuoco. Va bene. Allora, non posso andare al terminale perché mi manca...
Devo scendere di là. Dove si scende di là? Udo's lemon slap. Slap your whole family tonight. If it's between the unreliable and the rest and go, I believe I'll sleep on the ship. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient, or an oven. Just like store-bought. Mi manda Pineas, ha detto che puoi vendermi una chiave per Baia Stellare. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Quanti? Parlami di questa occasione. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Niente scrupoli, sentiamo. Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Grazie. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Ma che cazzo? Caramellina. Quindi? Scusa, perché mi dice di parlare con lei? Per l'arma? It's almost time for today's episode of The Chairman's Children. Care to listen with me? No. What do you want, then? My hard-earned wisdom? That's right, dearie. The only independent station in the colony. That's us. Though for how long, I can't say. That all depends on Miss Junlei. Chief Junlei Tennyson. Used to be she was chief engineer before her mama passed, and she took the helm. She's neck-deep in the ship guts by day, slap-fighting with the board by night. Go right ahead, Torniamo alle mie domande. Anytime. Craig Law, is it? I found a handsome ceramic mandip.
Non so. Questo. Aspetta, a me servono il green magnetico. Ecco. Però non capisco. Boh. Uh, È un casino, eh. Facciamo la principale. How do you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the Go and Rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Anything to occupy the Che time. scemo. Me ne vado. Non c'ho voglia di parlare con voi. Allora, prima di tutto vorrei andare a recuperare Rizzo's Naughty Loud. That's the end 76 milk chocolate bar with caramel and pea. salva. 3 nuts in it. It's time for a KYO. You're an artist, Captain. There it is. Le cartucce dei dati di quindi ok. Hey, I saw that. What do you think you're doing? Me ne stavo andando. Don't complicate my job, okay? Che culo. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ok. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Sembra tutto troppo facile. Mi stai nascondendo qualcosa? Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it? Sembra tutto troppo facile. I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Bello che quando mi parla è senza il cappello. Allora facciamo questo. Rizzo's Purple Berry Crunch. Sugar gel flakes and purple berry flavored flour nugget. Now with 1%
I know she's in there, Mpuru. C&P chicken and potatoes. At C&P, we know our C&P. Devo prendere l'ascensore. L'ascensore. Who there? Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Yum, yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. Speaking for myself, Captain, I am not of a mind to be murdered by a psychopath who plays with fire. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. Metti giù qualcosa, ma non posso dirlo. Uscirei da vivo, non posso dirlo. Stavo esplorando la nave, sono finito qui su questo. Non è niente di personale, penso che me ne andrò. Attacchiamo? Attacchiamo. One down. Take cover. No! Non ho visto la salute. Non ho visto la salute. Non mi ero accorto della salute. Who there? Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Look at this. Gnam gnam, sì. You can't... Incoming! Oh, cazzo. Palle. Troia. Che cazzo è quello? Hai scoperto il tuo difetto. Tutorial difetti. Durante le tue avventure al tuo personaggio potrebbero capitare cose che attivano un'offerta di difetti. Accettare il difetto non è obbligatorio, ma se lo fai riceverai un vantaggio. Subire troppi danni fisici ti ha reso ipersensibile e vulnerabile a ulteriori danni fisici. Ok. Ok.
Mm. No, quindi carica sia il mio che il loro. Ok. E carica, ci guarisce. Questo è morto male. Ho fatto un po' fanculo. Un po' di strage. Giusto un po' di strage. Smells kind of like old Bess's outflow pipes. Mi dice che sto rubando, ma a chi rubo? C'erano. Non fa niente. Distrutto tutto. Find a new friend. This worm fixation is screwing with her bottom line. Non mi ero neanche accorto. Pipiripipi, pipiripipi. Mi sono sistemato sul piano pensando che sarebbe stato il mio trampolino verso le stelle. Inizia la mia epica avventura nello spazio. Ora coltivo funghi per un branco di fuorilegge e non per venderli. Ne mangiano a palate, alcuni sono strappati da settimane. Ne ha dato fuoco a uno perché aveva le scarpe slacciate. Cazzo. Forse dovrei fare più attenzione ai miei prodotti. Devo trovare qualcosa che lo calmi. Ok. Quindi gli cucinava questi funghi allucinogeni. Bravi. Bravi. Io però devo andare dall'altra parte. It's so cozy. Quindi devo andare sopra, non sotto.
Massacra così. Fantastic, we've got them. Now we can move on to cleaner pastures. Ancora fa del sarcasmo questo. Prende per il culo. No, palle. Era per far la stealth? Boh. Non avevo la minima idea di farla stealth. Levati dal cazzo. I'm with Junlei. Haven't seen any new faces down here since I arrived. Not sure how long ago that was. McRed tends to incinerate anyone who comes by. McRed è morto. That's too bad. I mean, he was a scary fucker, total pyromaniac, but you know how it is. You meet a guy, get used to his quirks, and then blam. Ho voluto prendere dei componenti per radiatori. Potresti essere d'aiuto. Probabilmente staresti meglio in sala macchine che qua giù con i fuorilegge. I'll get back to my post. See you topside, stranger. Nice. Sto raccogliendo tanta di quella merda. Cucciolotto. E rubiamo cucciolotto. Non sei preciso, cazzo. Quanta merda sto tirando su. No. Pistola d'armi. Boh. Boh, andiamo a fare sta missione e poi chiudiamo, dai. Ciao, ciao Sanna, ciao. Buon riposo. Buona dormita. This is Halcyon News. We interrupt your... You've returned, and in one piece. Color me impressed. Poi i pezzi per i radiatori, ora che si fa? Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Ok. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you.
Là. Vabbè. I had a question about your plan, Mr. Vicar. Of course. The cosmos is generated and directed by the universal equation, also known as the Grand Plan. By contemplating the teleological order of things, one can achieve verity. Oh, right. You had a question? Never mind. That about answers it. Avete finito voi due? Grazie. The controls are in the back of the machinery stack area. Keep clear of the radiators. You don't need to know the medical area. That was done for. E levati. Stai in mezzo ai coglioni. Our skills are unrivaled. E che palle. Malissimo. Quando proprio il generale con memoria ritornami, ok, bla 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 bla. Bla 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 bla. Don tells me the security mechanicals booted up and killed a bunch of mantis. Bad news. Diagnostic says their circuit boards are fused from the heat, so they're not too picky about who they kill next. Sneak past if you can. Shoot back if you need to. I can always System. Incoming. Tocca ucciderli, eh? Tocca ucciderli. Pareva che era sbarrato, troppo facile. Not a peep from me. Oh. Non so se riesco a farla stealth. That's the terminal. I have the parts in position on my side. Go ahead and cycle the droplet pumps. And if you don't know what that means, just look for a command that says cycle droplet pumps. Bla 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 bla.
Apri! Facci tua. Allora, punti abilità. Non possiamo aumentare. Comunicazione. Aumentiamo queste, dai. Ok. Hey, Mr. Vicar. Do you ever get a little bit homesick for Edgewater? For that ocean stink? No, I do not. You're supposed to say yes and go on to explain why. I just want to have a conversation. Of course you do. Bene. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled... My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Ok. Ci ha dato altre missioni. Va bene. Questo vende armi. Questo vende, penso, cibo. Direi di sì. Quindi. Niente, devo... dovranno. Quanta merda, devo eliminarla. Comunque, salviamo. E niente, andiamo